Уважаемые коллеги, всем добрый день. Прошу всех сесть на свои места. Пока мы ждем, просьба еще также отсканировать QR-код и проголосовать за то, каким будет экспорт из Российской Федерации в Индию к 2030 году. Спасибо. Мы сейчас уже будем начинать. Ministry of Agriculture of the Russian Federation Federal Center Agro-Export. Russia is located in the east of Europe and the north of Asia. Its area is 17.1 million square kilometers. Over the past 10 years, agricultural production in Russia has doubled. Agricultural exports in 2024 showed a growth of 42% compared to 2020 and amounted to USD 43.1 billion. 160 countries import Russian agricultural products. Grain industry. Gross harvest of grains and pulses in 2024 amounted to 126 million tons. Export of grains and pulses in 2024 in physical terms increased by 8% compared to 2023. Results in 2024. First place in the world in terms of export of wheat, barley, and buckwheat in physical terms. Second place in the world in terms of exports of peas, chickpeas in physical terms. Second place in the world in terms of export of grains and pulses in general. 127 countries of export. Oil and fat industry. Production amounts to 27 million tons of oil and fat products, including 14.6 million tons of vegetable meal and cake. Exports in 2024 in physical terms increased by 11% compared to 2023. Results in 2024. First place in the world in sunflower oil exports in value terms. Third place in the world in rapeseed oil exports. Third place in the world in soybean oil exports. 119 countries of export. Meat industry. Meat production amounted to 12.3 million tons. Exports in 2024 increased by 28% in physical terms compared to 2023. Results in 2024. Fourth place in the world in poultry production. Exports grew twofold over 5 years in value terms. 85 countries of export. Dairy industry. Raw meat production amounted to 34 million tons in 2024. Dairy product exports in 2024 in physical terms increased by 7% compared to 2023. Results in 2024. Fifth place in the world in terms of cow milk production. Export growth over 5 years by 46% in value terms. 76 countries of export. Confectionery. Confectionery production amounted to 4 million tons. Exports in 2024 in physical terms increased by 9% compared to 2023. Results in 2024. Expansion of products range. 103 countries of export. Fish and seafood. The catch in all fishing areas in 2024 amounted to 4.9 million tons. Results in 2024. First place in the world in frozen fish export in physical terms. First place in the world in crab export in value terms. Fifth place in the world for crustacean export in value terms. 95 countries of export. Finished products. Exports in 2024 in value terms increased by 20% compared to 2020. Results in 2024. Growth of soft drink exports by 51% over 5 years. 152 countries of beverages export. Growth of flour exports by 4.7 times over 5 years. 82 countries of flour and pasta exports. Promising Russian agricultural products for export. Meat products. Dairy products. Oil and fat products. Grains, pulses, and grain processing products. Confectionery. Fish and seafood. Flour, pasta, bran and flakes. Soft drinks. Alcoholic beverages. Baby food. Feed for livestock. Sauces and jams. Pet food. The Federal Center Agro-Export operates under the auspices of the Ministry of Agriculture of the Russian Federation and is a reliable partner in search for potential partners, organization of events and B2B meetings, transaction support, GR services, marketing research.
Уважаемые коллеги, всем добрый день. Я рада приветствовать сегодня всех на пленарной сессии. Это основное мероприятие деловой миссии российских компаний-экспортеров АПК в Индию. Меня зовут Гольф Антына Яковлевна, я сегодня буду модератором. Я хочу поблагодарить организаторов миссии, Федеральный центр «Агроэкспорт» Министерства сельского хозяйства России при поддержке и содействии Министерства пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Индия. «Агроэкспорт» уже принимал участие в данной выставке World Food India в 2023 году. И я очень рада сообщить, что более 30 компаний-участников с российской стороны принимают участие в настоящем мероприятии. Ознакомиться с российской продукцией можно на стенде Российской Федерации в холле 2. В рамках бизнес-миссии организованы круглые столы и личные встречи между российскими экспортерами и индийскими закупочными компаниями. И хочется отметить, что Россия и Индия являются давними и проверенными временем партнерами. С момента подписания декларации о стратегическом партнерстве между Индией и Россией в октябре 2000 года отношения между Индией и Россией вышли на качественно новый уровень. И у нас активно развивается сотрудничество практически во всех сферах двусторонних отношений. В 2024 году товарооборот сельхозпродукции между нашими странами вырос на 62% и достиг рекордных 3,6 миллиардов долларов по сравнению с 2023 годом. Давайте начнем нашу работу. И перед тем, как передать слово, я хотела напомнить, что у нас в самом начале как раз идет голосование. Давайте попробуем спрогнозировать, каким же будет экспорт из России в Индию к 2030 году. И я хочу передать слово Роману Ивановичу Милорадову, заместителю руководителя Россельхознадзора, для того, чтобы он нам больше рассказал о том, каким образом экспортерам экспортировать продукцию в Индию. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Хочу вас от всей души поприветствовать от имени Российской Федерации. Для меня большая честь выступить с докладом на данной пленарной сессии и рассказать об основных вехах взаимодействия Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору с индийскими компетентными ведомствами по выходу российской сельскохозяйственной продукции на рынок Индии. Сейчас эта тематика очень актуальна, и для индийских коллег она будет полезной, потому что наши отношения очень динамично развиваются, и я думаю, что это станет основным драйвером того, что происходит между нашими странами. Начну с того, что основная работа по допуску животноводческой растительной продукции ведется с Министерством рыболовства, животноводства и молочного хозяйства, Министерством сельского хозяйства и благосостояния фермеров, а также Агентством по стандартизации и сертификации продовольствия Индии. По результатам взаимодействия двух стран в 2023-2024 годах были согласованы сертификаты на экспортные поставки рыбы и рыбной продукции, кормов, кожевенного сырья, овечьей шерсти и козьего пуха из России в Индию. Хотя у российских экспортеров есть большой опыт в поставках кормов и непищевой продукции из указанного перечня, некоторые производители рыбы и рыбной продукции в условиях высоких таможенных пошлин, а это 30-35%, так и не реализовали свой экспортный потенциал. В то же время с особой благодарностью отмечаем договоренность, достигнутую в 2023 году с Министерством рыболовства, животноводства и молочного хозяйства Индии о возможности поставок свинины, мяса птицы и твердых сыров по одноразовым разрешениям на ввоз, а также регулярное рассмотрение агентством анкет российских предприятий по производству широкого перечня животноводческой продукции. С учетом того, по результатам рассмотрения анкет в настоящее время агентством одобрено 23 российских предприятий по производству мясной, молочной и яичной продукции. Российская сторона обращается к Министерству рыболовства, животноводства и молочного хозяйства Индии с просьбой рассмотреть возможность предоставления
полноценного допуска для свинины, мяса птицы и сыров, а также для получения доступа всей молочной продукции, включая сыр, баранины, готовой мясной продукции, яичной продукции. В этой связи Россельхознадзор надеется на положительное рассмотрение данного предложения, а также на согласование проектов, сертификатов, которые были направлены на рассмотрение индийской стороне в мае 2025 года. Со своей стороны Россельхознадзор выражает готовность принять многоуважаемых индийских коллег в России для ознакомления с действующей в стране системой ветеринарного надзора и механизмами обеспечения эпизодического благополучия, посещения подведомственных Россельхознадзора научных и исследовательских учреждений и российских предприятий по производству животноводческой продукции. С сожалением отмечаем, что несмотря на многолетнее сотрудничество между нашими ведомствами, до настоящего времени такой визит не состоялся. Что касается деятельности Россельхознадзора в области фитосанитарного надзора, отмечу, что основной подкарантинной продукцией, экспортируемой в Республику Индия, являются лесоматериалы. В 2024 году в 2,8 раза выросли поставки древесины по сравнению с 2023 годом. С начала 2025 года объем экспорта указанной продукции составил 115 тысяч кубических метров, что на 46% больше показателя за аналогичный период 2024 года. В части поставок российского зерна подчеркну, что по итогам многолетней работы Россельхознадзора с уполномоченными органами Индии в мае 2024 года Национальная организация по карантину и защите растений Индии уведомила Россельхознадзор о включении Российской Федерации в перечень стран, не использующих препараты на основе метилбромида, что позволило российским экспортерам без штрафных санкций с индийской стороны проводить обеззараживание зерновой продукции препаратами на основе фосфида алюминия. Перспективным направлением работы российская сторона считает наращивание объемов поставок российской зерновой продукции на индийский рынок. В сентябре 2024 года Министерство сельского хозяйства и благосостояния фермеров Индии уведомило Россельхознадзор о завершении анализа фитосанитарных рисков и разрешило бессрочные поставки чечевицы из Российской Федерации. Конечно же, не могу не упомянуть, что традиционно Индия является основным поставщиком риса в Россию, поставщики которого с начала 2025 года увеличили на 77% и составили 119 тысяч тонн. В завершении хочу сказать, что проделанная совместная работа уже приносит свои конкретные плоды, открывая новые возможности для наращивания взаимовыгодной торговли. Россельхознадзор со своей стороны остается открытым для дальнейшего диалога со всеми заинтересованными компетентными органами Индии. Выражаю уверенность, что только через совместные усилия мы сможем реализовать все поставленные и весь потенциал нашего сотрудничества и обеспечить потребителей двух стран качественной и безопасной сельскохозяйственной продукцией. Спасибо за внимание. Роман Иванович, большое спасибо. Мне хочется отметить, что Россия и Индия ведут активное сотрудничество по линии БРИКС. Расширение БРИКС в 2024 году, когда председательствовала Россия, предоставило дополнительные возможности для укрепления взаимодействия в сельскохозяйственной сфере. И в 2026 году председателем объединения станет Индия. Мы предлагаем делиться информацией и совместно отслеживать ситуацию на мировом агрорынке. В заседании принимает участие Торгово-промышленная палата стран БРИКС, господин Джаладж Хривастава, старший советник, которого я попрошу рассказать о развитии торговых отношений с сельскохозяйственной продукцией. Mr. Srivastava, please. Well, Your Excellencies, luminaries and dignitaries on the dais as well as in the audience, dear friends, a very good afternoon to you all. It is my honor and privilege to be addressing such a forum. While the acronym BRICS may stand for its five founding nations and a total of 11 today and going strong, they would appear to present just a microcosm of about
200 odd nations in the world, but if you look carefully, we represent roughly half of humanity and a fourth of the world's GDP. Crucially, in terms of skill and growth, infrastructure and markets, which means the source as well as the sink of a lot of not just skills but resources, we present not just a microcosm or even a minicosm, but probably a minority cosm of our times, which is having a cohesion and commonality of purpose in this room as rarely seen. And no wonder this group has been the subject and object of profound global envy of some very powerful nations. To paraphrase Spider-Man, with the great power of its teeming billions of population comes the greater responsibility of feeding them. The 11 BRICS countries, as of today, represent also the struggle of the greatest of civilizations over centuries against the most basic necessities and the forces of nature, both helping and hindering them in achieving their places under the sun. That we may all provide and can provide for half of the world's arable land and almost two-thirds of the world's total agricultural output provides our BRICS countries exactly this great power and responsibility towards mitigating the world's food problem. That we join hands in establishing value chains for our component countries and give force multiplier infrastructure is both critical and imperative. For example, whether it is rice pulses, spices and dairy from my country India, and for instance, cooking oil and meats and wheat from Russia, be it soybeans and meat from Brazil, horticulture crops and rice from China, and I'm giving a very broad example, fruits and wines from South Africa, immense agricultural potential of Indonesia, Egypt and Ethiopia. I had to mention that since I'm very partial to my coffee. Or the financial heft of Saudi Arabia and UAE for providing investment infrastructure for the decades ahead. The roadmap is very clear for the BRICS Committee of Nations to steadily provide prosperity not only to its own citizens, but to step out for the entire world, fully in keeping with India's committed cultural ideal of Vasudhaiva Kutumbakam, or the world is one family. By 2015, by some estimates, humanity will grow to 9.7 billion by some, and the present agricultural output needs to rise by at least 50%. This dictates to not mere productivity from the available land, but in completely out-of-the-box solutions, whether we can have vertical fields, whether we can have research and investment in all sorts of seeds and inputs, whether we can have a cross-national exchange of ideas and research so that the final output is not only voluminous but also sustainable. I will come back to this word a little later. Immense work needs to go into food logistics naturally to access the world's markets and especially the needy people beyond our commercial considerations or political. Talking of which, two examples spring to mind. It has been often said, self-deprecatingly, that India's fishes are the only ones which die of old age. I have served in the Andamans and Nicobar Islands and Goa, and I'm afraid I can vouch for the commercial underutilization of our marine wealth. I mean, we mostly look for domestic consumption within 5 kilometers of our coast, and the real big game happens through deep sea trawling, etc., in the open seas. The entire peninsula of India along the coast is fish consuming, and with the sole exception of Gujarat, naturally, which for various cultural and religious reasons is an example of which is a different example, however, which brings me to the importance of food logistics. During the 1980s, I was posted in the northeast of India and was surprised to see that Gujarat fisheries used to send rakes and rakes of fishes right across from westernmost part of India to the easternmost part of Guwahati in Assam, almost 2,500 kilometers, while Assam is blessed with the Brahmaputra river, the thickest and most voluminous river which almost looks like a sea, and yet food logistics was able to make a dent in there. A lesson for all of us. The other example is rather saddening. At a certain point, a certain food surplus nation opted to dump its excess crops into the Atlantic
or Pacific, I'm not too sure, because it was cheaper to do so than fulfill its basic humanitarian, how should I say, duty of sending it to the more needy and food deficient areas of the world. Anyway, c'est la vie. With tweaking of value chains and food logistics agriculture infrastructure, so much can be achieved by linking the agriculturally more productive and innovative regions of the BRICS nations with the markets within the BRICS and beyond our group. This BRICS family has been trading in various sectors internally at about $300 billion and growing at a 7 to 8% Y on Y, which may look small but needs to be appreciated in terms of what's happening in the world. Well, from where we are sitting, around 3,000 kilometers of radius, and you see the conflicts zones all around the world, and then you will see how significant this 7 to 8% even looks like. The tenacity and strength of BRICS has not been questioned by any other global power, only envied, which is why some of us in India are being pressurized to buy GM corn when we have no reason to, and so on. With a proper and strategic integration of technology and finance merging into long-term policies collectively arrived at, there is tremendous learning from each other. Agro-technology platforms can bring us, for example, Brazil's success in tropical agriculture. Israel inspires us with hydroponics and dryland agriculture replicated in several parts of India already. Russia's lessons in precision farming, to take one of the 20 names, and China's immense success in digitizing agriculture operations. That marries well with India's booming agricultural startups and innovations. And Jugaad, of course. The NDB, New Development Bank, headquartered in Shanghai, has committed billions of dollars to a sustainable infrastructure in dedicated chains for irrigation, precise use of fertilizers, and I can only mention nano urea or neem coated urea as examples of the Jugaad I just mentioned. Storage, cold chains, renewable powered food processing clusters, and export logistics. The emphasis on sustainability in view of the tremendous climate changes, mostly adverse, we have witnessed recently, cannot be overstated. Collaboration on research and sharing of knowledge is an imperative for all of us. As a bloc, BRICS is unique in that it has complete multipolarity of governance systems, even political philosophies and cultural paradigms. Yet, in spite of our lack of total overlap in some other discussion forums, the unanimity of purpose in this room is unquestionable, particularly when it deals not just with crops and food, but communities, mutual respect and dignity for what we call the Annadatta or the farmer community, of which, well, roughly 2.5 billion people around the world depend on this sector. Giving this sector infrastructure heft is not only about providing employment and livelihood, but the very survival of mankind in the long term, as what I mentioned earlier, is our shared great responsibility. Thank you and Jai Hind. Спасибо большое. Вначале сказали, какими же будут объемы экспорта в 2030 году. Я попрошу вывести результаты. У нас большой потенциал, и на этой ноте мне хочется представить Илью Николаевича Ильюшина, директора Федерального центра «Агро». Илья, прокомментируйте, пожалуйста, какое у вас мнение? Каким же будет экспорт к 2030 году? Спасибо. Добрый день, коллеги. В продолжении сказанного моими коллегами хотелось бы дать несколько информационных слайдов касательно российского экспорта и показать вам, как вообще развивается российский экспорт за последние несколько лет. Россия активно развивает экспорт аграрной продукции за последние 5 лет. Российский экспорт продукции АПК вырос на 69% и в 2024 году превысил 43 миллиарда долларов. Индия входит в десятку крупнейших импортеров российской аграрной продукции. В прошлом году объем поставок из России достиг 2,6 миллиардов долларов США, что более чем в 2 раза больше уровня 2023 года. Основными продуктами, экспортными позициями в Индии являются подсолнечное масло и зернобобовые.
Но Россия также готова расширить серьезный ассортимент поставляемой продукции, и тому подтверждением это бизнес-миссия, на которой мы привезли более 30 компаний из различных отраслей российских АПК. Россия является крупным экспортером рыбы, морепродуктов, готовых продуктов питания, кондитерских изделий, мясной, молочной продукции. За последние 5 лет мы увеличили экспорт массожировой продукции на 72% в физическом выражении, отгрузив в прошлом году более 12 миллионов тонн. Россия занимает первое место в мире по объему экспорта подсолнечного масла. В свою очередь, Индия является крупнейшим покупателем российского подсолнечного масла. На Индию в прошлом году пришлось 38% общего объема нашего экспорта подсолнечного масла на сумму 2,2 миллиарда долларов. Мы очень ценим наше сотрудничество с индийскими партнерами. Мы можем предложить не только подсолнечное, но и соевые и рапсовые масла. И первые отгрузки соевых и рапсовых масел мы уже видим в 2025 году. Российский экспорт масложировой продукции в Индию за последние годы совершил настоящий прорыв. По сравнению с 2018 годом, когда поставки только начинались, он вырос более чем в 80 раз в физическом весе и более чем в 100 раз в стоимостном выражении. Основу наших поставок в Индию составляет подсолнечное масло, которое в прошлом году мы отгрузили в объеме более 2,2 миллиона тонн на сумму более 2 миллиардов долларов. Также радует, что развиваются и поставки соевого масла. В прошлом году мы экспортировали в Индию 289 тысяч тонн на сумму 259 миллионов долларов. Это расширяет наши возможности в сфере торговли Индии растительными маслами. Другим важным нашим направлением сотрудничества является торговля зерновыми и зернобобовыми культурами. В прошлом году их экспорт из России превысил 75 миллионов тонн. Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, ячменя, гречихи. Мы занимаем второе место в мире по поставкам гороха и нута. Основу нашего экспорта зерновых составляет пшеница. 75% в 2024 году. Однако мы можем поставлять широкий перечень зерновых и зернобобовых. В числе наших основных покупателей являются такие страны, как Египет, Турция, Иран, Саудовская Аравия, Бангладеш, Алжир, Китай, Ливия и многие другие. На данном слайде хочется отдельно рассказать об наших отгрузках зернобобовых в Индию. Отгрузки зернобобовых в Индию начались относительно недавно, но уже в прошлом году мы поставили сюда более 800 тысяч тонн гороха и более 40 тысяч тонн нута. При этом мы видим, что дальнейший потенциал увеличения поставок зернобобовых в Индию. О поставках зернобобовых более детально расскажет Ксения Баламатова, руководитель Союза экспортеров зерна, которая тоже участвует сегодня с нами. На данном слайде можно посмотреть про развитие российского экспорта готовых продуктов питания. Российский экспорт готовых продуктов питания также активно развивается. За последние 5 лет он вырос в 1,5 раза и достиг почти 7 миллиардов долларов. В основу нашего экспорта готовой продукции составляют кондитерские изделия, сахар, напитки, консервы, мука. Крупнейшими нашими покупателями готовых продуктов питания являются Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Турция, Китай, Киргизия, Азербайджан, Грузия, Армения, Таджикистан. Наши поставки в Индию готовой продукции только начинают развиваться. Их основу составляют безалкогольные напитки, а также мука и крупы. Уверен, что индийские потребители по достоинству оценят продукцию из России, объемы наших поставок, и текущая бизнес-миссия даст новый толчок развитию наших отношений и развитию отгрузок из России и экспорта продукции готовой продукции. Одним из перспективных видов продукции являются кондитерские изделия. За последние 5 лет экспорт кондитерских изделий из России вырос на 35%. Крупнейшей позицией российского кондитерского экспорта является шоколад. 47% от общего объема. Российский шоколад знает и ценит во многих странах мира, и мы надеемся, что индийские покупатели тоже его оценят и начнут активно импортировать и покупать. Крупнейшими покупателями российских кондитерских изделий являются страны Казахстан, Беларусь, Китай, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан и Армения. Поставки мясной продукции на зарубежном рынке – одно из наиболее быстро растущих направлений нашего аграрного экспорта. За последние 5 лет они увеличились более чем в 2 раза и в 2024 году достигли практически 900 тысяч тонн на сумму более 2 миллиардов долларов. География российского мясного экспорта
постоянно расширяется. В число крупнейших покупателей нашей мясной продукции входят Китай, Беларусь, Казахстан, Саудовская Аравия, Вьетнам, Сербия, Иран и Армения. Мясо птицы и свинина составляют крупнейшие позиции российского мясного экспорта. 41% и 33% соответственно. Еще одним важным направлением являются поставки рыбы и морепродуктов. Россия является крупнейшим в мире экспортером мороженой рыбы и крабов. В прошлом году на внешние рынки мы поставили более 2 миллионов тонн рыбы и морепродуктов на сумму более 5 миллиардов долларов. В составе наших участников присутствует компания «Русский краб», которая является одним из крупных экспортеров, и мы хотим, чтобы индийские покупатели оценили качество российского краба и использовали его в своих кухнях и ресторанах. И финальный слайд – это наш прогноз по развитию экспорта в Индию до 2030 года. Мы видим значительный потенциал в расширении поставок российской аграрной продукции. В Индию к 2030 году объем российского аграрного экспорта, по нашим оценкам, может достичь 2,8 миллиардов долларов, преимущество за счет отгрузок растительных масел, зернобобовых и серьезного увеличения отгрузок продуктов с добавленной стоимостью, а именно кондитерки, мяса, мясо птицы, напитков и готовой продукции. Большое всем спасибо. Илья, большое спасибо. С нами сегодня присутствует компания «Эвка», которая является не только крупным поставщиком продукции на международные рынки, но и ярким инноватором среди российских компаний. И в текущее время важно развивать не только торговое партнерство на рынках присутствия, но и социальные и гуманитарные проекты. Сегодня компания «Эвка» поставляет продукцию более чем в 50 стран мира. И я очень рада попросить Сергея Николаевича Иванова, исполнительного директора, член Совета директоров компании «Эвка», поделиться своим опытом. Доброго всем дня. Очень приятно здесь находиться. Индия для нас важнейший рынок, и для меня, наверное, одним из ярких впечатлений последнего месяца это разговор с нашими индийскими партнерами. Месяц назад была большая бизнес-миссия, приезжали в Россию представители 16 компаний. Они были у нас в научно-образовательном центре. Ну, не только наши компании были, они, в принципе, целую неделю провели в Москве. И вот уже перед отъездом мы встретились в Питере, и руководитель делегации говорит: вы знаете, Сергей, я последний раз в России был 20 лет назад, и ну, там стандартные вот эти срыв ожиданий реальности, что там едут в страну, в которой трудно с продовольствием, там в магазинах, санкции и прочее, ну, видит вот инфраструктуру. Этим уже ты не удивляешься. То есть Москва сегодня лучший город мира, инфраструктура, ну, как бы все вот это впечатляет. Но неожиданным было услышать, что мы воспринимаемся, ну, даже как компания «Эвка», производителями подсолнечного масла. Ну, то есть к нам едут, и вообще ехали к производителям коммодити, такого какого-то продукта, зерно. То чем в России известно? Зерном, подсолнечным маслом. И говорит, ну вот как бы бизнес русский, он мне говорит, это вот торговля, это вот трейдинг, перепродажа, это вот такое впечатление, ощущение. И шоковая реальность, что сколько науки видит, сколько инвестиций в инновации, сколько разговоров про еду будущего. И у нас это все как-то трансформировалось, перешло в разговоры уже более конкретные, мы ведем переговоры. А вчера наша компания сейчас в Мумбаи в эти же дни проходит одно из главных международных событий внутри нашей отрасли Global Oil India. И мы получили, впервые российская компания стала крупнейшим поставщиком подсолнечного масла на рынок Индии. Это большая честь для нас. И мы вот примерно, как Илья говорит, 18-й год, мы вот эту дорогу, вот этих графика красивого, мы вместе с всем российским экспортом подсолнечного масла проходили. И точно совершенно на этом останавливаться не собираемся. И есть и возможности большие, и Россия как страна может многое предложить. Но интереснее, наверное, если заглянуть в 30-й год, то будет совсем грустно, если мы останемся только вокруг подсолнечного масла и зерна.
Вот. И здесь, наверное, самое интересное или вдохновляющее, и то, что я вижу вот из разговоров и интерес пробуждающие, и переговоры, которые мы ведем, и проекты уже, которые начинаем обсуждать, это каким может быть совместное сотрудничество вокруг еды будущего или вообще внедрение новых технологий в продовольственную повестку. Если мы рассматриваем еду сегодня там, или завтра уже как гуманитарную миссию, которая должна соответствовать обязательно 3 критериям, производиться ну, бескомпромиссно в отношении здоровья человека, как качественно улучшать его жизнь, в гармонии с окружающей средой производиться и быть доступным, то есть не премиальными. То есть, соответственно, технологии, которые помогают нам к этому будущему приблизиться, они и должны быть на повестке главной. И здесь 3 таких, наверное, направления и проекта, которые, ну и в которые мы инвестируем и обсуждаем с нашими индийскими партнерами. Первое, все, что связано с биологизацией сельского хозяйства. Все, что связано с заменой, как проблему голода решили в 20 веке химизацией, и сегодняшние вот разработки ученых и инноваторов, это все, что является природной альтернативой или природоподобными альтернативами промышленному растениеводству сегодняшнему. Мы активно в этом направлении тоже сами двигаемся. Второе, это что может русский биотех вокруг еды подарить индийскому рынку. И здесь, наверное, 2 ярких продукта. Один – это сладкие белки. Я, насколько понял, сахарный диабет – это ну, не менее такая как острая проблема для Индии, как и для большинства стран мира. Вот, и поэтому любые альтернативы, которые помогают хотя бы приблизиться, отодвинуть вот эту угрозу с этой пандемии, приветствуются и восприимчивы. И сладкий белок как вот, альтернатива безинсулинового отклика, позволяющая как минимум наполовину, в половине применений заменять сахар. Очень интересное решение. Так как мы масложировики, современный биореактор и прецизионная ферментация, она не только белки умеет делать, она умеет делать и жиры, особенно очень сложные и дорогие жиры, которые сегодня недоступны. Уже несколько лет какао-масло дорогое, не хватает, в дефиците, и эквиваленты какао-масла, произведенные с использованием микроорганизмов, крайне востребованы, и технология, она уже вот-вот подходит к внедрению. Ну и последнее, и самое вдохновляющее, возможно, и самое интересное, это все, что связано со здоровым долголетием. Это все, что останавливает старение микробиома, это новые пробиотики, новые пребиотики, это технологии, позволяющие, используя симбиотическую связь кишечник-головной мозг, обогащать, например, йогурт какими-то микроорганизмами и улучшать внимание, добавлять концентрацию, усиливать память, снижать стресс и замахиваться на будущее, в котором человек от 65 лет и старше чувствует себя так же, как мы чувствуем себя от 30 до 40 лет. Вот. И здесь и наши ученые, и разработки, мне кажется, вот есть много чего сказать, и мы вот прямо на самом краю научно-технического прогресса находимся в этих решениях. Вот. Спасибо большое. Спасибо большое. Сергей, спасибо, это очень интересно. И к нам присоединился заместитель секретаря Министерства пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Индия, господин Девиш Девал. И, господин Девал, я хотела бы передать вам слово по поводу сотрудничества России и Индии в области пищевой и перерабатывающей промышленности, инфраструктуры и технологий. Спасибо. Спасибо. Я поздравляю, я очень зал. Я работаю в Ministry Pashilspa University India. This is the Ministry of Food Processing in India. So, just like to let our delegates learn that in India, food processing forms a separate ministry. In other countries, for example,
fisheries, agriculture, food processing, they are part of one ministry only. But in India, we tend to have separate ministry for fisheries, for animal husbandry, for agriculture, and food processing. So it tends to get a bit fragmented. So when we talk of bilateral cooperation, when we talk of issues that concerns two countries, sometimes you may feel that it's a bit difficult to navigate through those issues because a lot of ministries are involved. So that is the context that when we talk of cooperation in the field of agriculture and food processing, we have to realize that in Indian side there are multiple ministries and partners, so that makes it slightly more complicated. But besides that, I think we all realize that Russia is the biggest country and full of natural resources, I mean, the most arable land, the biggest area, a huge coastline, and a lot of agricultural products of very good quality. And likewise, India is the biggest country in terms of population and has a huge market. It's a growing economy. There's a growing consumer base with, we are still a developing country, but as we grow and the income levels rise, we'll see a lot of demand for food products. So there is a lot of scope for collaboration between India and Russia. Um, Coming to some specific areas, I would suggest that one would be on sustainable farming. So, example, the estimates say that almost 15% of the food is lost, before it reaches the retail chains. So that is one area that post harvest, how do we contain the losses? That would be one priority for all of us. So I mean, maybe this is one area where a lot of collaboration can happen between India and Russia. How do we minimize losses? So if we can, that say if we save 80% of that 15%, for example, it's almost like growing 10% extra food, for example. So that much of food we can provide for population, that will be great. So I think India and Russia, we can work together. What are the technologies that assist in preservation of food? How do we minimize losses? That was something that we can work on. We can work on joint research and development, climate resilient crops and technologies. We being a dry country, we have expertise in subtropical kind of crops. Uh, Russia is a slightly a different climate. So maybe this would be mutually beneficial if the experts from both sides they could come together and share knowledge on how do we bring together our efforts and develop technology in collaborative manner and when it comes to catering to the challenges posed by climate change. Um, uh, there's a suggestion to have agri-logistics corridors. This could involve food cold chains, AI-based logistics, integrated pack houses, irradiation facilities, and post-grain and fish and grain storage facilities to reduce post-harvest losses. So we in India have an ambitious scheme. There are 41 food mega parks that the country established. The food processing sector in India enjoys 100% foreign direct investment. So foreign direct investment is most welcome. It is directly allowed. There are not much restrictions, and it would be very very feasible for the Russian companies. They can come forward and they can sort of set joint ventures with Indian companies, and it would be very fruitful to work together in those areas. Because the technology and the financial instrument policy of the government, they are totally supportive of it. Um, in some value addition, I think the niche products hold immense value. So from Indian side, for example, Indian spices and millets and Russian berries, for example. So the companies, the private sector could experiment on how do we bring together and create unique products that could, find acceptance in the market and that would be liked across the two countries. And food tech and innovation, we can talk of blockchain-enabled traceability, which is crucial to strengthen consumer trust. We can have collaboration in AI-driven supply chain, in IoT-based storage monitoring, smart packaging, agri-robotics. So if we do it together, I think together India and Russia could come in the forefront of food innovation. Uh, we should also talk about the trade because our trade in the global terms is not much. For example, in India there's a cultural preference for freshly prepared food. So our processed food exports are around US dollars 10 billion, but the market addressable market that we think of is very close to at least more than 500 US billion dollars. So I think we look forward that our
our ambition in the government is that we need to improve the level of processing. Currently, the level of processing in India is on the lower side, around 10% only. So we would want that, we take it to a higher level, maybe 20%, 30% in the next 5 to 10 years. And we also would want that, our exports, we can improve our exports to the global markets. There is misalignment that we face. For example, um, the global import basket, if you would say, is heavily inclined towards, for example, alcoholic beverages and cocoa products. But we are not there in those kind of items. We are more into confectionery and other things. So that is for India to decide. I mean, how we have to correct that imbalance. We have to work towards how do we align our production, how do we, facilitate and promote our manufacturing capacity to cater more towards what the global markets require. So that also would be one kind of a priority for the government. So I think these are some areas, but we are here also to listen to the voices from the industry. We have the experts from India and Russia. So we look forward, and that what the deliberations happen today. Once we get to hear and we get some fine print from these deliberations at the government level, we'd be very, very happy and keen to take it forward. And once again, before I conclude, I really express my, I'm sorry for being late. Something urgent just caught me up. So I apologize for that again. So thank you. Спасибо большое. Со стороны Индии в сессии принимает участие Баскар Редди, советник по сельскому хозяйству Федерации индийских торгово-промышленных палат. Федерация торгово-промышленных палат Индии – это крупнейшая и старейшая бизнес-ассоциация страны. Она была создана в 1927 году и объединяет тысячи компаний, через региональные структуры охватывает более 250 тысяч предприятий во всей стране. Господин Редди, расскажите, пожалуйста, о потребности Индии в сельскохозяйственной продукции из России. Yeah, good afternoon, all of you. Your Excellencies, representative from Agri and Food Business from India and Russia. It's a pleasure being with all of you this afternoon and talk about some of the needs that India have and what are the opportunities from Russian exports point of view. I think the presentation by Leah Ilyushin was very, very detailed, and it covered everything that what Russia is exporting to India in a much more granular data. And instead of repeating all of that, I would just like to pick few pointers and explain what are the future opportunities in agri and food sectors. It's a very heartening news that Russian agriculture exports to India has doubled in 2024, reaching 2.6 billion. And Russia is now the fifth largest source of agriculture imports for India. So that's big news for the collaboration between India and Russia. And the two important, of course, that grab all the headlines are the vegetable oils and fats, and the pulses, legumes and peas and lentils and so on. The sunflower oil and the safflower oil, soy oils have reached 2.24 billion last year. If you look at the Indian oilseed market, I think Sachin will talk about more about it in his presentation in a short while, but it's about roughly 57% of Indian edible oil needs are through imports. And of this, a large portion, almost like, anywhere between 50 to 60% of that is palm oil imports that India has. And the total value of the imports, would range between 15 to 20 billion dollars in year-on-year terms. But I think so. There is a direct competition for the Russian sunflower and soya oils with the palm oil imports that India have, and how can you expand the market in India? I think a couple of things. One, how do you look at long-term contracts and partnerships with Indian importers? I think the biggest advantage you have is that as the climate change is impacting, and more areas under northern Russia will come and become arable, and I think more and more of that areas could come under cereal crops and food grains. The second, I think there is a growing awareness
among various stakeholders about the carbon emissions from various crops and those kind of things. So if you look at palm oil, the estimates are between 6 to 20 tons per production of 1 ton of palm oil, whereas from sunflower, it's just about 1.7 to 2.6 tons of carbon CO2 emissions. So I think in the future, as we move towards more sustainable cropping patterns, which both Jalaj, Srivastavaji and also Devesha mentioned, I think the opportunity for the trade between India and Russia on the sunflower and soya will be tremendous. And on the peas and chickpeas imports, I think it's a phenomenal partnership. In just 1 year, there's a 22-fold increase in the imports from Russia. And I think today the Indian pulses legumes import market is between $3 to $4 billion, depending on how much production happens in the domestically. And I think the advantages that the Russian exporters have for exporting these products to India is it allows trade in the rupee terms. And slowly, I think that's we are reaching those kind of agreements. And then logistically, it's cheaper compared to the importing of peas from Canada vis-a-vis importing from Russia. So, having spoken about oil seeds and peas, I just like to change track and talk about few of the other areas which already I think Joint Secretary has spoken about it, but some of the niche specialty grains like oats and buckwheat and so on, which India currently imports from other countries. There's, I think, a huge opportunity. And some of the areas where clearly India doesn't grow, and because of the climatic conditions which favor Russia, like cold climate berries and other fruits for and preserves, which are used in berry-based health and food juices. I think that's again another area that you clearly have an advantage. And then you have fish. I think Elias spoke about it, especially the cold water fish and frozen smoked kind of things. And the last 2 points are flaxseed and linseed and so on, which again India imports for cosmetics and healthy oils and industrial uses, which is not still a big item that's on the table. Lastly, herbs and medicinal plants from wild forest producers, which again are in India. They have a demand in pharmaceuticals and nutraceuticals and so on. To conclude, I would just say that the policies, the India-Russia cooperation has been phenomenal, and the favorable policies, whether it's India relaxing phytosanitary barriers for import of some of the Russian products, and both India and Russia reducing tariffs and reduced duties, and talks of allowing trade in Indian rupees and so on are really favorable. I think I would like to again stress that the climate change impact and more areas coming under arable land in Russia is going to, it's a huge opportunity for Russian producers and exporters to reach Indian markets. Coming to the niche products like cold, the cold climate berries and other stuff that we spoke about, I think there might be a need for more organized organization of food exports and promotion of these products in Indian market. And that's where, again, I think Federation of Indian Chambers of Commerce, FICCI, working closely with the Ministry of Food Processing, would be very happy to organize those kind of B2B meetings and trade fairs and others to promote some of those niche products in India. And thank you very much again, and pleasure being with all of you. Спасибо большое. Важный вопрос в развитии взаимной торговли занимает инфраструктуру платежей. И с 2010 года в Индии работает филиал ПАО «Сбербанк», которому в этом году исполнилось уже 15 лет. Сбериндия является главным финансовым партнером бизнеса в торговле между Россией и Индией. Сбериндия создал инфраструктуру платежей в национальных валютах и по состоянию на 2024 год обслуживает около 70% всех российских поставок в Индию.
Обладая технологической инфраструктурой, около 90% транзакций обрабатываются в течение нескольких часов. Летом 2025 года было одобрено подключение к филиалам к пилотному проекту цифровой рупии в оптовом сегменте, и это решение создает новые возможности двустороннего финансового взаимодействия. И я хочу предоставить слово господину Навину Малхотра, директору Сбербанк Индия, о развитии российско-индийской торговли. Siva, thank you very much. Very good afternoon to Your Excellencies, your important dignitaries, ladies and gentlemen. I am honored to have this opportunity to be in this august company of all of you and present about the largest bank of Russia. In fact, Sberbank is not only the largest bank of Russia, it's also the largest corporation of Russia. With this brief overview about Sberbank's presence and size in the Russian market, let me come to our presence in the Indian market in the current context, because that is what we are here to discuss. So as far as our Indian operations are concerned, as already mentioned, we set up our first branch in India in 2010. We are celebrating 15th year anniversary this year. We are rated A1 plus as far as the local credit rating is concerned. And more importantly, we hold AD Category 1 license in India, which means that it is the highest form of license, which means that we are as good as any other Indian private sector or public sector bank in India in terms of the product portfolio that we can have, the services that we can offer, etc. We choose to service only Indo-Russian trade corridor participants so far. So any companies, any trading partners of having some exposure, trading exposure to Russia, are our clients. So our business profile in India is based on three key pillars. First, of course, we support Indo-Russian trade by way of ensuring fast and reliable settlements in national currencies. We've also started offering trade finance and lending instruments to the Indian companies who are having exports to Russia. We'll also be developing products for importers, Indian importers who are buying products from the Russian market. We have provide easy access to the Russian market for Indian producers. I will talk about that in the subsequent slides. The second key pillar for our existence in the Indian market is that we happen to be the guide or Sherpa of Russian business in India and Indian business in Russia. And it's very not natural, as you would understand, for Russian companies to come to Sberbank when they're looking at entering the Indian market or expanding their footprint in the Indian market, because as I mentioned, we are the largest bank in Russia. We cover over 50% of corporate population in Russia. And even for Indian companies, when they want to explore the Russian market, we are a natural partner of choice. And lastly, we are also a conduit or the medium of Russian investments coming into India. We hold a foreign portfolio license in India. We were the first bank to receive this license. And of course, we provide service of special accounts for Russian FPI license holders to enable portfolio investments in India as well. As you can see in the slide, while we have talked a lot about agri and food related exports and imports between the two countries, it is important to note that as far as the total Russian import basket is concerned across all products and categories, India is just 1.7% of that. Indian exports have about 443 billion total, and Russia is just 1.1% of that. And as the governments of both the countries have targeted to take the bilateral trade from current $70 billion to about $100 billion by 2030, banking, of course, would be the key backbone
of this goal and the achievement of this goal. And therefore, the mission of Sberbank in India is to serve as the main financial partner for Indo-Russian cooperation and also to make Russia the easiest country for India to do business with. So, with AD Category 1 license that we hold, the range of products that we are currently offering in India range from corporate lending, be it working capital finance, term loans, bill discounting to, Indian companies. We are also, of course, offering corporate banking, which is, current accounts, remittances, collection accounts for exporters. We have started offering letters of credit, bank guarantees, and discounting of LC bills. And payments, of course, happen to be our mainstay of our business in the Indian operations. We offer both inward and outward payments through special rupee Vostro accounts. That was in the facility that was approved by RBI back in 2022. We offer consulting for Indian companies who are looking to find newer markets and new buyers and sellers in Russia, and we are also offering term deposits. Our clients continue to be the participants of Indo-Russian Trade Corridor. Before I conclude, I would like to highlight, because whenever we talk to Indian exporters and importers in the Indian companies, we find that there is still a huge lack of information pertaining to how to process payments to and from Russia. And that this lack of information has persisted since last 3-4 years specifically. And so it's important for me to address this in every forum that I go to. I just want to assure all the corporates and representatives present here that currently, thanks to the bilateral trade getting settled in local currencies, payments are happening as quickly as 3 or 4 hours. And these are international payments that we are talking about. The local trades are getting settled in rubles and INR, and it's absolutely swift and smooth. So there is no, I want to assure everybody that there is no problem in processing these payments, and this is the key message that they can take back home. With this, I conclude my presentation, and I once again thank the organizers for giving this opportunity to Sberbank. Спасибо. Спасибо большое. В прошлом году Индия кратно нарастила закупки зерновых и зернобобовых. Давайте обсудим, какие есть возможности по дальнейшему наращиванию экспорта по данным направлениям. Я приглашаю к диалогу Баламатову Ксению Николаевну, исполнительного директора Союза экспортеров и производителей зерна. Союз экспортеров зерна объединяет ведущих производителей, на долю которых приходится более 70% экспорта российского зерна. Ксения Николаевна, подскажите, пожалуйста, какой есть потенциал по наращиванию экспорта российской продукции на рынке Индии? Thank you. So, if you let me wait, I think it's not the first slide, or okay. So before moving on to a detailed overview of the pulses production and the prospects for mutual cooperation in this field, let me have a few words about the Russian Grain Union. So the union was founded in 2019, mostly as a platform for Russian exporters to have an interaction between Russian business, government, and the foreign grain markets players. But since this year, the Russian government set a new, very ambitious goals for the Russian grain producers. It is to produce more than 170 million tons of grain and pulses by 2030, and to export more than 80 million tons of grain and pulses by as well 2030. So the union had to pivot. So we, starting from this year, now we combine both the biggest exporters and the biggest grain and pulses producers. And
logistic companies and grain terminals are expected to join in soon. So we will be representing the whole Russian grain market, the whole chain of it, which is important to promote Russian pulses and grain on the world market and to help to ensure the food sustainability in Russia as well. So now about pulses. India and Russia are major players on the global grain and pulses market and rank among top 5. India is as well the world's largest consumer of pulses, and it is important to note that pulses production in India is a very developed sector. Due to the government of India efforts, pulses production has sustainably increased from 18 million tons in 2016 to more than 24 million tons in 2024. But the demand keeps on growing, and they still need to import pulses. And Russia here is a new player on the global pulses market. And last year, Russian farmers harvested 5.3 million tons of pulses, which means that in the last 5 years, the pulses production increased more than by half. We expect that in 2025, harvest will be at least as good as the record year 2023, or even better. I would like to note that such high figures are the result of comprehensive government support and consistent adoption of new technology and innovative farming practices. Russia intends to strengthen its position on global food market, in particular in the pulses market. So peas is Russian main export product among cultivated pulses, and in 2023, the pea export reached the recording-setting 2.8 million tons. Russia became the world's leading exporter in 2023. Last year, our country became the second largest exporter after Canada with 2.4 million tons of peas. Oh, okay, so I keep on, the slides are not falling. Okay, so now, the top export destination of Russia peas were China, India, and Turkey. As you can see, customers' demand can change over time significantly, depending on their own production. That is the case for India and China both, the biggest importer of peas and other pulses. So now about the Russian pulses export to India. So Russia supplies both peas and mostly peas, lentils, and chickpeas, but the bulk is peas. In 2024, Russia delivered almost 100,000 tons of peas and moved up to the second place in the list of pea exporters to India. We as well supply green and red lentils, and we supply nut. And here's the interesting thing that Russian farmers didn't really know that which type of peas and which type of lentils do their Indian partners prefer. So they're ready to meet any expectation. So mostly at the moment, Russian farmers produce white chickpeas, which is kabuli, and actually our Indian partners prefer red chickpeas, which is daisy. And we are ready to produce whatever our partners need, and we are into long-term relationship in that case. So if you tell us the specific requirements and the size and etc., Russian farmers are very interested in growing their supplies to India, so for long-term relationships. And the last, I would like to have a few words about this BRICS Grain Exchange Initiative, which was actually supported by President Putin and the BRICS business community, and as well by the BRICS leaders. Now, the group of experts in Russia is working on the specific mechanisms, how to develop this initiative,
and we are very much welcome our BRICS colleagues to join in, because as you understand, all the BRICS countries are amount for more than 50% of grain and pulses production and consumption. So we have the biggest producers, the biggest importers inside the BRICS community, and the biggest exporters. So we very much want to start this pilot project as soon as possible, and we very much hope that India will join in and help us to just make it start. Thank you. Thank you, Ксения. Спасибо большое. Хотелось бы узнать, что о потенциале импорта зернобобовых из России думает индийская сторона. И с нами сегодня компания Aditya Birla Group, которая является одним из крупнейших индийских многоотраслевых конгломератов, который ведет деятельность в десятках стран. Господин Нишант Шривастава, генеральный директор Aditya Birla Global Trading. Подскажите, пожалуйста, что вы думаете о перспективах развития импорта зернобобовых из России? Спасибо. Спасибо большое. Добрый день. Сердечно приветствуем в Индии представитель Министерства России, Союза, партнера, друзья и остальные другие все. Конечно, очень классно, когда лето закончилось в Москве, а вы можете продолжать в Индии. Большой честь выступать перед вас сегодня здесь, в Индии, Нью-Дели. A very good afternoon to everyone present here and to delegation from ministries and other friends and partners here. I would like to tell you, the relations and further what perspective we see in future. We often speak of the strategic partnership between Russia and India, but I'm here to talk about a partnership that is already thriving and has the potential to become one of the most critical in the world, the partnership in the pulses. Let's begin with the undeniable reality of the Indian market with our population strength. India is the world's biggest consumer market of pulses. Rather, they are our staple food. However, we face an annual shortfall of 5 to 6 million metric tons yearly to satisfy local demand. This makes import not just an option, but a major mechanism essential for controlling prices in the local market and fundamentally for feeding our population. And this is where the Russia and India success story truly shines. We already have a powerful example of 2024. Russia, which is, I would take the example of, for example, yellow peas. Russia produces around 4 to 5 billion metric tons of yellow peas on an average, out of which 3 million, potentially 3 million metric ton is potential export out of Russia. And last year, as soon as India opens the import, so 70 to 75% of Russian total export of yellow peas found a home in India. This isn't just a trade. This is a testament to a perfectly aligned partnership. This connection is so strong that it even influences prices on the ground. I can share that today farmers in Russia follows the demand from the India. Rather, I was shocked to see some of them even follow our Indian INR, Indian rupees local market prices to determine their prices in Russian rubles in the local market. This is a real live end-to-end partnership that benefits both sides. The success with yellow peas is just the beginning, and the commitment to clear this season, Russian farmers allocated a record 4.1 million hectare
for land for pulses, a significant increase of 5.5% year on year. Moreover, farmers look more inclined forward towards lentils and chickpeas. Therefore, supply of lentils and chickpeas from Russia looks not only good but increasingly secure, providing a stable base for our future trades. We are already seeing encouraging growth in these pulses. I am happy to report that Indian customers are already developing an understanding and appreciation for the quality of Russian pulses. The foundation of trust is priceless and shall only grow stronger in the days to come. So, the question before us is not if we should partner, but how we can extend this incredible success story beyond yellow peas. I see key three pillars for building the corridor in a more fruitful way. The first is standardization and market access. The standardization of quality and the market access is very important to develop the industry, pulses industry. We must build on our trust and streamline processes for new pulses, creating clear and efficient certification pathways for products we target to develop. Second is logistical and financial infrastructure. We need to make our supply chain as robust as trade in yellow peas, ensuring they are supported by equally strong financial mechanism. And third, deepening a strategic partnership to diversify. India is not the market only for yellow peas. We are consuming all various kinds of legumes and pulses. We need to explore other options, what we consume as well, that can be developed and can be grown in Russia. For example, black gram, which is called marpe. In the southern region of Russia is quite favorable for producing such kind of pulses in Russia. Like rightly said by Ms. Ksenia about red chickpeas, which we call in India desi chickpeas. I remember in 2015 a farmer brought to me a sample of this desi chickpeas, which no one understood what it is in Russia. Okay, but I knew what it is. Okay, so I was the first exporter of desi chickpeas to India. So as soon as, of course, the India started, but of course we exported to other countries as well. So what I mean to say is this is such a good and positive note that Russian farmers are exploring to develop the farming practices. And today, I would say some of the countries found Russian desi chickpeas or krasny nut to be more premium than other continent of the world. But yes, the story is yet to begin. We need to explore more into different varieties. It's not the only krasny nut or desi chickpeas. There are different varieties which Australia or let's say Tanzania is developing. So we need to, having said that, we need to, of course, this is a crucial next step. We must work together to understand and develop other pulses and beans that India currently imports from other countries, different types of chickpeas and beans like red kidney beans and all, and but which can potentially be grown and developed right there in Russia. This is how we build a truly comprehensive and self-sufficient partnership. So, in conclusion, the partnership in pulses is a strategic imperative that is already delivering results. Let us use this mission to build on this solid foundation and take our cooperation to the next level. Thank you so much. Jai Hind. Spasibo вам большое. Спасибо большое. Давайте немножечко поговорим по поводу масложировой продукции.
Индия является уже одним из крупнейших потребителей-производителей масложировой продукции, и объем закупок масла также растет. И я хочу представить Промышленную ассоциацию растительных масел Индии, ассоциация, которая в этом году уже 62 года, и которая объединяет производителей, экспортеров, трейдеров и переработчиков масличных. С нами сегодня господин Сачин Ядав, руководитель департамента исследований по маслам и масличным. Подскажите, пожалуйста, насколько можно нарастить экспорт российской масложировой продукции? Thank you. Good afternoon, honorary delegates, colleagues, and friends. It's an honor to be here. So I'll be taking you through India vegetable oil requirements, how the demand has grown over the past decade, and what is the role of Russia in the overall India vegetable trade flows. So I'll start with the big picture. If you just look at the total imports of edible oils into India, as we all know, India is the biggest edible oil importer with close to 16 million tons of import demand for 2025, what we are estimating. And the majority of it is palm, as Bhaskar already mentioned. 60% is filled through palm, and rest is through the soft oils of sunflower oil and soybean oil. And we are expecting this demand, import demand, to grow at 2% per year to reach 20 millions by end of this decade. So India, despite being a large agriculture economy, the domestic production of edible oils is stagnant, as we can see on the left chart here. For the last 4-5 years, the production is stagnant at around 10 million tons. Indian government has been trying with the oilseeds vision for past 5 years to increase the acreage under oilseeds. And that has produced some results with the production, which was at around 6.5 million tons at the start of this decade. It is now close to 10 million tons with this calendar year. But it is still not sufficient to cover the edible oil demand into India, because it is growing at a very steady pace. Every year we are growing at 2.5% on the edible oil demand, and it is reaching 26 million tons in 2025, driven by the population growth, higher disposable incomes, and the consumer preference for more processed foods. So this deficit of around 16 million tons, because the edible oil demand today stands at 26 million tons and domestic production stands at 10 million tons. So this deficit of 10 million tons is where the imports play a critical role to balance the flows. And in that particular segment, if you see here in the lower chart, the palm oil share has been consistently dropping, especially in last 2-3 years, and the sunflower oil share and soybean oil share has been increasing, because what is happening at the palm in origins, the more demand is catered by the domestic biodiesel industry, with Indonesia and Malaysia increasing their biodiesel mandates. They are already at 40%, and they are moving to 50% next year. So the exportable surplus for palm oil is consistently decreasing every year, and this is where the soft oils are taking up the share from palm oil in the total import basket. Yeah, let's look at the Russia now. So the total since 2022, the Russia has been a major player in the overall sunflower oil imports into India, as we can see here. Until 2021, the sunflower oil import stands below 200,000 tons, but it has now reached at 2.2 million tons with 200,000 tons soybean oil and 2 million tons of sunflower oil imports into India. So that's a major because of the geopolitical situation this in the Black Sea. So Russia has turned out to be a major supplier, and we think that this is likely to continue because of the import dependence in soft oils in coming years.
So this share of Russian imports was below 10% a few years back, and it is almost 52% now, and it is likely to grow at a decent pace in going forward. So just to look at the segmentation of the trade flows between Russia and India. So there are three key players who handles the supply. AFCO being the biggest one, followed by GITC and Sodru. And on the Indian side, the big refiners, Gemini, Adani, and Kaleshwari, who are the biggest sunflower oil players in India, they import the biggest quantity. So just to conclude my statement here. Indian edible oil story is one about the rising demand and import dependence, and Russia has emerged as a key player of the last 5 years. And going forward with more import dependency on the soft oils rather than palm oil, due to the lower exportable surplus of palm oil globally, I think Russia has a much bigger role to play in the edible oil segment in India. Yeah, thank you. Thank you very much. Спасибо. Давайте поговорим по поводу потенциала роста поставок мяса. С нами сегодня компания ГАП-Ресурс, которая является одним из крупнейших российских производителей продовольственной продукции и занимает ведущие позиции среди экспортеров по экспорту мяса и подсолнечного масла. И хочется пригласить Антонова Дмитрия Леонидовича, старшего вице-президента, директора по внешним связям и устойчивому развитию ГАП-Ресурс, рассказать, какой же есть потенциал по экспорту мяса в Индию. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, прежде всего позвольте высказать слова признательности за то, что мы сегодня собрались. Мы даже перед сессией успели немного поговорить и обсудить возможности нашего сотрудничества. Мне кажется, очень важно, когда мы, начиная более плотно работать, узнаем друг друга в лицах, в компаниях, кто что производит, кто готов поставить какую продукцию, какие наши планы на ближайшие годы и на среднесрочную перспективу. Как уже было сказано, группа агропредприятий «Ресурс» является одним из крупнейших агрохолдингов Российской Федерации. Прежде всего мы известны как крупнейший российский производитель мяса птицы. Наша компания занимает по текущему рынку 21 место в мире по производству мяса птицы с объемом производства более 1 050 000 тонн мяса. Но в настоящее время компания достаточно активно развивается и в других направлениях, и этими направлениями становятся те сферы бизнеса, которые в том числе еще более интересны нашим индийским партнерам. Я думаю, что в ближайшее время компания ГАП-Ресурс, если не ворвалась, но ворвется в число лидирующих компаний по экспорту подсолнечного масла. И в том числе по итогам сезона 24-25 мы занимаем 8-е место среди российских экспортеров зерна, а также являемся крупным производителем комбикормов. Наш объем производства в прошлом году кормов для производства, для кормления птицы составил около 2 миллионов тонн. Отдельно хотелось бы остановиться на наших достижениях с точки зрения развития производства подсолнечного масла, поскольку, наверное, этот продукт в наибольшей степени интересует индийских клиентов. В 2024 году наша компания произвела 350 000 тонн подсолнечного масла, из которых 250 000 тонн, то есть значительная часть всего этого объема, была направлена на экспорт. В период с сентября 2024 по март 2025 года мы поставили на рынке более 150 000 тонн масла, заняв 6-е место среди российских экспортеров. А в настоящее время в состав нашей группы вошло предприятие «Нива» в Самарской области, которое способно производить 20 000 тонн наливного подсолнечного масла и 17 000 подсолнечного шрота. Благодаря этому активу наше общее производство подсолнечного масла приблизится к 600 000 тонн в год,
И мы рассчитываем, что в определенной ближайшей исторической перспективе нам удастся пробить отметку в 400 тысяч тонн. Я бы хотел отдельно отметить, что наше производство надежно подкреплено собственным земельным банком. Компания занимает 5-е место в России по находящимся в собственности земельным угодьям, которые составляют порядка 700 тысяч гектаров. В текущем году группа агропредприятий «Ресурс» уже удвоила производство подсолнечного масла, и я думаю, такими темпами мы планируем дальше осуществлять поставки на индийский рынок, в том числе активно переходя с предыдущего варианта развития, когда мы поставляли наше масло, в том числе во флекситанках, судовыми партиями по 30-35 тысяч тонн, что наиболее востребовано индийскими получателями. Как уже было сказано, наша компания является крупным производителем мяса птицы. Мы экспортируем свою продукцию в более чем 70 стран мира. В том числе мы являемся одним из крупнейших поставщиков халяльной продукции в мире. И, несомненно, мы очень внимательно следим за возможностями выхода на индийский рынок. Мы благодарны Россельхознадзору за ту работу, которая проделывается с точки зрения получения нами сертификата на поставку мяса в Индию. Я могу сказать, что я сегодня посчитал, где-то 11 лет тому назад я был с представителями Россельхознадзора, с Ивенковым Константином Аркадьевичем в индийской ветеринарной организации, когда мы, в общем-то, тогда уже разговаривали по возможности получения сертификата. Мне кажется, это показывает нашу настойчивость и желание выйти на индийский рынок именно с нашим мясом птицы. Оно отличается в значительной степени имеет национальную особенность, и национальная особенность, она как раз заключается в том, что в пищевом рационе мяса птицы достаточно много подсолнечного шрота. Я бы хотел отметить, что действительно, вот Сергей сегодня сказал, что все мы развивались в значительной степени как поставщики commodity, но сейчас мы достаточно активно ориентируемся как на consumer goods, и в том числе в группе агропредприятий «Ресурс» действует крупное производство по производству ready to eat и ready to cook продуктов из мяса птицы, и мы в том числе хотели бы рассматривать их поставки на индийский рынок. Мы знаем, что индийские производители мяса птицы удовлетворяют практически полностью внутренний спрос и в последние годы даже развивают экспорт. И в этой связи мы готовы всячески поддерживать их в этом, в том числе поставляя корма, премиксы, кормовые ингредиенты, подсолнечный шрот, инкубационное яйцо для обеспечения прочной базы для развития животноводческих производств полного цикла. Как крупный российский производитель продуктов питания мы придаем большое значение развитию торгово-экономических связей в рамках таких форматов, как БРИКС и ШОС. Большое спасибо господину Шриваставу за ту информацию, которую он предоставил. Представители «Ресурс» входят в состав рабочей группы делового совета по сельскому хозяйству БРИКС. И сегодня у нас в 17:00 Федерации торгово-промышленных палат Индии намечена встреча с руководителем делового совета по сельскому хозяйству БРИКС господином Сагаром Каушиком, где мы надеемся в том числе уже начать ту работу, когда с 1 января Индия возглавит деловой совет по сельскому хозяйству. Я, наверное, не буду перечислять все форматы, которые мы можем осуществлять в БРИКС. Сегодня об этом было достаточно много сказано. Благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо большое. Мне хочется передать слово индийской стороне и узнать о потребностях Индии в мясной продукции. С нами сегодня господин Раджив Джайсингани, генеральный директор Darshan Foods Limited. Какая же российская мясная продукция и в каких объемах была бы вам интересна для закупки? Good afternoon, everyone. Dignitaries from the Indian and the Russian side, friends here. I represent Darshan Foods Private Limited. We are a company processing meat products in India.
that is further processed meats into India since 1996. And as a company, we process all meats. So the popular brand that we have is Meatza. So Meatza is presenting all meats, processing all meats, that is poultry, lamb, pork, and also in case a customer needs, we also do buffalo meat. We currently do services across India into all verticals. That is, we do Horeca, we do restaurants, hotels, industrial production, dealing business with QSRs, catering to their needs, specific products made to customer requirements, and also supplying products across India into all retail formats under our own brand. Currently, we are rather here, we'll just talk about the Russian pork exports into India. Russian pork exports to India have surged significantly in 2025, making Russia the second largest pork supplier to India after Belgium. In the first half of 2025, Russian companies shipped pork worth approximately $1.26 million to India, compared to just $320,000 a year earlier. This increase is about a four-fold increase year on year. About 300 tons of pork were delivered between January and July, a threefold volume increase over the previous year. This rise allowed Russia to surpass Spain in supplying pork to the Indian market. Trade volume and value. The Russian pork exports to India reached nearly 1.26 million in the first 6 months of 2025. The delivered volume was around 300 tons from January to July. Market status and competitors. Russia has overtaken Spain to become India's second largest pork supplier. Belgium remains the top supplier, while Italy has also increased its exports to India. Russian industry sources view India as a potentially growing market, though current Indian per capita pork consumption remains low. Regulatory background and prospects. India resumed Russian pork imports in late 2023 after suspension since 2020. Agreements now exist that permit Russian companies to export pork to India. While Russian exports to India have grown, industry experts suggest large-scale or regular shipments are yet to be established. So we're just sitting on the tip of the iceberg. Context for Indian imports. India's pork imports are relatively modest compared to domestic consumption and other meat imports. Regulatory changes in market openness have partly driven the increase in 2025. Overall, 2025 has seen a sharp increase in Russian pork exports to India, but the market remains at an emerging stage and is being watched for further growth potential. India's plans for expanding its pork import sources. India is actively diversifying its pork import sources in 2025 due to increasing demand and a shrinking domestic pork industry. Recently, India has opened its market to a wider range of suppliers, notably allowing imports from United States, a move accomplished after the finalization of bilateral export certification in close coordination with the USDA. Additionally, India continues sourcing pork from established European suppliers such as Belgium, Italy, Spain, and Poland, with Belgium entrenched as a key premium supplier and currently running a dedicated campaign to strengthen ties with Indian partners. India recently approved US pork and pork products imports, ending a long-standing trade barrier. Russia was added back to the approved list of suppliers, and volumes have increased substantially in 2025. Traditional major sources remain Belgium, Italy, and Spain. Poland also actively exports to India. Industry and government campaign aim to strengthen supply chain relationships with European pork producers through promotional programs. Government strategy and goals. India's strategy emphasizes sourcing from multiple geographies to ensure stable supply and meet the needs of its hotel, restaurant, and institutional sectors where pork demand is highest. The government is supporting new trade partnerships, adopting international certification and food safety protocols to facilitate diversified sourcing. Maharashtra and other state-level initiatives have supported pig genetics and technology imports to build up domestic capacity, but imports remain key to filling supply gaps.
Most important growth is focused on processed pork and standardized traceable supply chains, addressing concerns over food safety and product quality. Market context. Despite a shrinking domestic pork industry, India's pork revenue is rising due to higher value imports. Pork is imported primarily for urban and international food service channels rather than for mass market retail. India's approach in 2025 clearly indicates a plan to expand pork import options by embracing both established, that is, Europe and Russia, and newly approved, that is, US supplier nations, ensuring food safety while developing a more robust supply network. India's pork import regulations are shaped by a combination of sanitary controls, food safety laws, and international trade requirements, with 2025 measures specially focused on biosecurity and traceability. The central pillars are mandatory health certificates from the exporting country's competent authority, the requirement for a sanitary import permit, that is SIP, issued by the Department of Animal Husbandry and Dairying, and compliance with the Food Safety and Standards Act 2006. Key policies shaping pork import regulations. Health certificate requirement. Since January 2023, all imported pork and pork products must be accompanied by a health certificate issued by the exporter's competent authority, certifying compliance with India's food safety and veterinary standards. The certificate must confirm the product is sourced from approved plants meeting microbiological standards, contain only permitted additives, is residue free, and complies with Indian regulations on hygiene and monitoring. For imports into India, we need an SIP. So imports are permitted only with an SIP from DASD, ensuring products meet India's biosecurity standards under the Livestock Importation Act 1898 amended. This covers pork, poultry, eggs, milk, and all other livestock products with imports subject to inspection, testing, and possible quarantine at notified ports. Currently, all shipments are undergoing quarantine, which I think looking forward and the standards are met, I think that can be made much more smoother. Food Safety and Standards Act compliance. Pork and pork products must comply with India's Food Safety and Standards Act 2006 and related product regulation, including maximum residue limits, ingredient standards, and labeling requirements to prevent adulteration and ensure traceability. Customs and inspection procedures. Imports are allowed only through designated ports with animal quarantine and certification services stations. Inspecting veterinarians have authority to order quarantine, destruction, or return to origin if consignments pose a risk or do not meet standards. Temporary or regional bans. India may impose temporary restrictions or bans on imports from countries affected by animal disease outbreaks such as African swine fever to protect domestic animal health. Temporary or regional bans. India may impose temporary restrictions or bans on imports from countries affected by animal disease outbreaks such as African swine fever to protect domestic animal health. India's pork import policies are regularly updated in line with the WTO sanitary and phytosanitary agreement, allowing for global stakeholder feedback on rule changes and implementation schedules. Policy changes are notified to WTO members for comment. International harmonization, that is, adjustments are made in response to international feedback and changing trade partners, as with recent opening to US pork after mutual certification agreements. Together, these policies and processes make India's pork imports subject to some of the region's tightest sanitary controls and regulatory checks, with policy emphasis on public health, animal disease prevention, and global best practices. I think there's a lot of scope for the Russian pork imports and other maybe poultry imports into India. But I think with the restrictive or currently controlled high tariffs, those are currently being contained. As pork production and consumption decline domestically, India's future import strategy will emphasize expanding the number and diversity of safe, cost-efficient supplier countries, ensuring consistent supply for the premium HRI sector, negotiating reciprocal export-import agreement for agriculture products. In summary, India is preparing to broaden and professionalize its import
including pork import sources, with a future increasingly reliant on diverse, globally certified, and value-driven supply chains to meet its shifting market needs. Thank you. Thank you very much. Давайте теперь обсудим молочную отрасль. И с нами сегодня Черемисин Александр Юрьевич, руководитель дивизиона ВЭТ ООО «Ястропереработка». Компания входит в число лидеров российского рынка по производству плавленных сыров. Александр Юрьевич, подскажите, пожалуйста, какую молочную продукцию вы видите в качестве потенциальной для поставок на рынок Индии? Спасибо. Добрый день, коллеги, партнеры. Очень рад здесь присутствовать. Благодарю за приглашение. Хочу отметить, что компания Ястра современное технологически развитое предприятие с богатой историей. Компания начала свою деятельность с 1939 года. На сегодняшний день является одним из лидеров и входит в тройку крупнейших производителей полутвердых и плавленых сыров. Компания ежедневно принимает и перерабатывает около 280 тонн молока. Ястра контролирует полный цикл производства, начиная от выращивания кормов для животных до глубокой переработки продукции. И огромное внимание уделяет именно качеству и безопасности продукции. Да, действительно, рынок Индии – это рынок с колоссальным потенциалом. Естественно, что население страны составляет 1,4 миллиарда человек. И, конечно же, огромный рост экономики. К 2025 году в Индии вырос средний класс и на сегодняшний день насчитывает порядка 600 миллионов человек, что говорит о росте к спросу именно к качественной и безопасной продукции. Более 50% населения на сегодняшний момент в Индии – это люди, которые моложе 35 лет, что говорит о потребности людей к открытому рынку, к новым продуктам и тенденции на западное потребление, на западные продукты. Также огромным потенциалом Индии является поддержка индийского правительства, направленная на привлечение именно иностранных компаний в присутствии на рынке Индии. Рынок Индии, несмотря на сложность, имеет огромный потенциал к росту, ключом к которому лежит тщательная подготовка и соблюдение всех возможных норм, соблюдая прочие правила. Прочным стандартом, я считаю, будет являться именно нахождение хороших партнерских отношений с индийской стороны. Спасибо. Спасибо большое. И теперь хочется спросить индийскую сторону, собственно, какая молочная продукция нужна Индии? И с нами сегодня Хариом Гулати, генеральный секретарь Молочной ассоциации Индии. Good afternoon, Your Excellency, all the speakers, ladies and gentlemen, and thanks for giving me this opportunity today. And I'd like to speak today on possible Indian-Russian collaboration in dairy. So, Russian dairy market recently has opened an important window for India. In 2024, I think Moscow approved import of Indian butter to Roselkhoznezer, and the same year Russian butter imports rose significantly. To stabilize price, the Russian government even allowed duty-free quotas and tariff exemption. This has created immediate opportunities for competitively priced Indian butter and dairy fats in the Russian market. So today our trade is very small, barely $7 million in 2024, but the scope to scale up is immense. In the short term, India can step up with export of butter, cream, and milk powder, provided we meet Russians' shelf life, packaging, and veterinary certification requirement. Even niche products like ghee can find demand in Indian diaspora and specialty stores in Russia. In the medium term, opportunity exists in contract manufacturing for Russian brands. India plants can produce to Russian specifications, cutting down their time to market.
Service exports like dairy packaging, cold chain design, and affordable processing modules are also attractive because Russian continue to face supply gap after the exit of Western equipment providers. So over the long term, the real price lies in fermented dairy. Russia has a century-old tradition of kefir and kaumis. I think I pronounced right. So kefir and kaumis products that are now gaining global traction as probiotic and functional beverages. India can import starter culture, licensing technology, and eventually set up joint venture for local production of these products. With the right collaboration, we can even co-supply Central Asia and MENA market where both India and Russia are active. Of course, there are hurdles. Russia demands strict veterinary sanitary certification and only recognize approved establishment. Logistics are complex, often involving shipment through Turkey and UAE, and shelf life is a critical factor. Payment and insurance are also complicated by sanctions and requiring creative settlement mechanisms such as INR-linked accounts. Competition from Belarus, Turkey, and regional suppliers is strong, and meaning Indian exporter must compete on price, reliability, and certification. That's why phase strategy is essential. In the initial stage, India must register facilities with Brussels coordinator, identifying butter and cream lines with long shelf lives, and execute pilot shipments starting with industrial butter for bakery and confectionery buyers. Participation in trade fairs with Ford Food Moscow under APIDA and embassy guidance will be important for this. In the medium term, we should build presence through contract manufacturing, technology transfer in fermented dairy, and niche retail distribution. In the long term, I believe that we should move to joint ventures, R&D cooperation between Indian institutions and Russian dairy research centers, and diversified into third markets. The business models are very clear. There are direct export, which can bring quick but lower margin wins. Then there are contract manufacturing, which reduce risks for Russian buyers and use Indian surplus capacity. And then third is the licensing and co-branding that provide higher margins for and long-term sustainability. To succeed, exporters must mitigate risk carefully using accredited labs and avoid sanitary rejection and confirm letter of credit to prevent payment delays and margin that remain viable even after temporary tariff reliefs are ending. So finally, this is not just about companies, it requires institutional coordination. Indian institution and embassy in Moscow must guide matchmaker and regulatory approvals, and Indian both cooperative and private dairies should pool supplies for scale and quality. Together, India can position itself not just a supplier of butter, but a long-term technology and dairy innovation partner for Russia. With the right step, quick win in export, medium-term partnership, and long-term joint ventures, India can transform this minuscule $7 million trade right now into a sustainable and high-value dairy corridor between both these two countries. And that is my submission. Thank you. Уважаемые коллеги, сегодня прозвучало много конструктивных предложений. Мне кажется, у нас есть огромный потенциал по наращиванию экспорта, по развитию взаимодействия между двумя странами. Много стоит задач еще по развитию инфраструктуры, логистики, финансовых механизмов, но уже большой путь пройден, и мне кажется, что впереди нас ждет большое плодотворное сотрудничество. Спасибо всем большое и хорошей работы. До свидания. Все,